gentlemen, I greet you today as we are celebrating our Independence Day. What then is the meaning of independence? Independence is the state of being free of the control of some other person. Independent is the ufulu, kukhala nawo ufulu tingati the state yoyima paokha, anthu oti mukuyima panokha, muli nawo ufulu oti mukuyima panokha, mukuzilamula panokha, and you are osati kuzilamula kokha kweyayi, but you are also able to support yourself. Chifukwa chimene ndimaziwa ine ndichoti mwana akamanena akutuluka mu nyumba ya mayi ake, ya makolo ake, akuti ndikukhala pandekha, ndakwatira ndikukhala pandekha ineyo, that means mwana uja is able to support himself. Sizija zoti kungosamuka lero basi mawa koko mamawa sugar that is nabwera uzatenga sugar ndi kaka pa 12 pa lunch koko ufa ndika ndiwo mazuro koko ayi ndabweraso kuti nditengeko kayanga ndiwo kaya tiufa ndika blanket mphepo ndekholo lijala zero limangoti iwe it's better uzango ungobwerabe chokako kumene uli tizakhalabe limodzi, because that is not the kind of independent imene tikuthanda kusaya. Fa munthu akamata kuzimira payekha, he is able to support himself. So kumbali ya ziko ngati kamanena kuti anthu fe ndife ozimira patokha, we should be able to support ourselves economically. I mean, we should be able to support the individuals who are really in need. Anthu ngati olumala, anthu amene akufuna ma-ARV, anthu amene akufuna chithandizo chosiyana-siyana, ma-orphanage, ma-elderly, anthu amene aja tisamadikire ma-donors ochoka kunja kuti azisupporta ma-orphanage center aja iya. We should be able to support those people by ourselves, of which is not happening. Analipo anthu amene anaphwanyira ufulu, amene anamenya nkhondo yoona. They really fought a good fight for us to attain this the so-called independent we are celebrating today. Because this independent, in my own understanding, I see it as it's a partial independent. It's not a full independent. We are partially independent. Because this independent is just a country which is independent and not the nation. Because there is a difference between a nation and a country. So the country is independent because it has got its own political structure. That the only thing we can boost about is the political structure, because tindima leaders athu amene tikumasankha mwakuti mwako. But for us to attain this independent, this partial independent, zinatengera anthu ena kupanga sacrifice the little they had, their time they dedicated to wage a good war, a good fight. Sikuti iwo anamalizisa chilichonse iya, zimayenera kuti masuccessor amene anapanga succeed iwo amayenera kuti apitirize nkhondoyi kuti apange liberate the nation in terms of economically and even the mindset of the citizens. For even the mindset yathu is corrupted. We are not fully liberated. Bawana. Koma my successors, what did they do? They focused on enriching themselves, their pockets and their families, forgetting the real meaning of being there on those positions. Right now, akwanirisa to bring the country's economy on its knees. Now we are staggering. The economy is staggering. We are in problems just because anthu ena amene analandira, amene anabwera after anthu amene anaphwanyira ufulu sanali nayo zero yoti tipitirize kupanga fight for our people.
koma iwo anabwera paja just to enrich themselves. Pano zinthu zikuvuta, tikuloza chara uyu. But if we look very careful, you see that this problem is coming from far. Maybe it started long time ago. Now we can see it because akuti nthenda ikayamba sikuti imaonekera nthawi yomwe ija. Umakhala kuti ukudwala ikudya pang'ono nthawi imene imazaonekera sopano imazakhala kuti inayamba kalekale yakudya. Is the same thing. These problems started long time ago because of the successors who succeeded from the people, the heroes who fought for this independence. Sana ugulise ntchito bwino udindo umene. Maona tizicha bwanja anthu ozimira patokha pamene millions and thousands of Malawians are abroad suffering. Akuyenda kopanda mapepala sikuti ndikufuna iya. Akunyozedwa paliponse pamene utapeza Malawi ukangopeza kuti apagulanda kuti ndi laughing stock. Samachulidwa samaonekanso munthu pagulu la anthu. Palibe cha nzeru chimene angayankhule kuti anthu amvere. Why? Not because kuti munthu uja akuoneka kuti ndi woyipa ndi osakongola kapena bwanji, but because of the background. Kumene akuchokera kulumphayi wazaoneka. Amalawi akunyozedwa kumene moyenda, akutchulidwa mazina makhwerekhwere, akutchulidwa anthu osaphunzira, anthu akutchulidwa mayina osiyanasiyana, kunyoza minyozo imene akupanga swallow in the foreign land. Chifukwa chati choti alibe option. Zili ngati anthu olumala aja nthawi ija kuti ana Israeli anali ndi njala kwambiri, koma saidi inayo kwa adani kunali zakudya zambirimbiri. Ndi akafunsana, tikakhala panopa, tikakhala kwathu kuno tifabe ndi njala, kwati ndi mantha kuti tipite uko. Koma tikakhala kwathu kuno tifabe ndi njala. Ndikuli bwino kuti tipite uku, tikaoloka tapita uku, tikafa akatipha inde, koma akatipha tikakhala kuti m'mimbamo we have put something. There is something. We will die not hungry, but we will die while we are full. You see? Is that courage which pushed them now to enter into the enemy's territory? You see? Is the same spirit, is the same courage which Malawians are carrying wherever they go. If you see them suffering here and there, they've been called different names. Nyasarandi, they are being insulted anyhow. They're being taken advantage of because of that courage. They are swearing, they are allowing all those things to happen to them just because they know if it's the same thing. Even if you can say no, they are insulting us here, let us go back to our country. But it will be the same. It will be much worse that side. Because here they are insulting us, but at least we can bath, we can smell nice, we can eat. But if we go back, there is nothing. Even now, we can support our families, our parents, our brothers, sisters, they go into nice schools, we can support them. But then if we go back, then it's worse. Of course, we will be free. No one will be calling us names. But then we'll be suffering. We will die but hungry. We will die empty, with empty stomach. It is that courage which is pushing most of the Malawians. I know I can't afford the passport. I don't have the papers, but still let me go. I know there is a xenophobia. Kaya kuli dudula, kaya kuli za mtundu wanji zopana, kaya kuli zonyozana za mtundu wanji, ndipitabe, kaya kuli kuora manyi, kaya kuli za mtundu wanji, ndipitabe. Akunyozedwa, mena akunyozedwa Malawi. Akama atenga kumayika, kaya kapita kulindera, kaya kapita malo osiyana. They don't have the justice. They don't get the required justice because they know they can just treat them anyhow. While our leaders are busy enriching themselves. That is the truth thing, because they misunderstood this political independence, because they were to use this political independence to continue this fight so that the people, even the nation, the citizens themselves, they can also be free. They can also be independent economically, and even their mindset can be free. Because if their mindset is still corrupted with the colonial regime, then
it's very difficult to achieve that complete or total independence. Neti kamakhala tizikhala tiuganiza. I'm here to urge you, each and everyone, we should be reflecting on this. Koma kumene ufulu umene tikuzilamulira patokha, tili ozidalira patokha, awilire anthu ozidalira patokha, nangana amasiye ali maorphanage osiyanasiyana. Mukati muone ma elderly center, kaya anthu olumala ma centers amene akupanga support anthu olumala, anthu amene anja chithandizo chitoka kunja, anthu amene muti munalanda ufulu ozilamulira panokha. There you say we depend on them still. Even Malawi, we depend on them. Because lero ndiro atatasiya kuti pasa Malawi ndiye kuti anthu afa. Makondomu omwewa, we depend on them. So we should be asking ourselves, are we really still, are we really independent? Because we depend, about 90% of the things we depend from them. We still depend from them. Only 10% which is politically leadership. Because how can you boast to be a leader if economically your country is nothing? You are just a leader in your country, and in the other country they want to respect you because you have nothing to offer. You are there to beg every time. This is not the true meaning of independence. We need that Malawi where if these international organizations, they said we are no longer giving you condoms, we said okay, it's fine, we are providing the condom for our people. We need that Malawi where we say we have this orphanage, we have these elderly people, we have these Antolumara, people with disabilities. We will support them from within. We should protect our own people. But then we can't do that. We need that Malawi where the citizen, wherever they're being insulted, they should be boostful. Challenge them. They say we can go into our country. We have our own country. We can go back. We still survive. That is the Malawi we need. That is the independent we need. Anamasiya watathandize. Osata samadigire chithandizo choka kunja ayi. Koma tathandize patoka. Mabanja mwathumu, mawanja athuwa. Tikhale anthu oziyimira patoka. We should be able to know kuti ngati mmene anganenera ena aja kuti tizidi adi katatu. That is the true meaning of complete or full independence. It's a secret place. It's just you and him.